Alright, everyone. Light is green. We are good to go. And we are ready for what is shaping up to be the final night of Yakuza Zero's main story. Here on Sound Goblin Gaming, I am, always, your host, the Krampus. I'm Bograt. I'm Hunter Green. And I'm Vincent. Yeah, as we established last time, we are heading into the final act of Yakuza 0. Tachibana is dead. Makoto has some kind of plan for the vacant lot that we're about to find out.どこほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組。うちの雇った鬼人会。てめえのおかげで散々下手打ってな。仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてえって連絡が入ってな。丁重にお迎えしてやったよ。なんやと。あの子が自分から渋沢に連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのはわかんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。Oh, I'm so sorry, guys. 付きまとってくるから追い払ってくれってよ。 It's like a note pinned to one of their back. I thought you'd get some exercise. Oh, she's being God downright give you considerate. motivation.
あの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。 See, he gets it. あの子はどこにおんねや。Maybe if we just walk into his bat, it'll slow him down. Oh no, it didn't slow him down. Maybe his bat has a preset kill limit. If we get our blood on it, he can't swing it as well. It didn't stop him swinging it at all. Sora. はよ言えや。嫌な他のもんに聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや。六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。It's literally And taking literally, taxi. yeah, any of the taxes. You specifically hit up a save point because there's a little bit of that instability coming back. Oh, okay. I was wondering about Yeah, that. that was not a lag on your guys' end. That was just the game kind of chugging at a couple points there for no reason I can discern. Oh, home base. Home base. All the oxen free. I touched the cab. You can't touch me. He's invoked cab law. The cabs won't come here otherwise, okay? Oyaji, 牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。Well, except for Kuze, he kind of is a fuck up. 牧村さん、空の一坪の件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地、私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。
10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。橘不動産の社長、あの人は私の兄です。それであなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。 Well, shit. Right, an opening for Captain. Funny how that worked out. The captain's dead! Yay! Man, we're running out of coffins. おい、誰か来るぞ。ああ、一人か。誰だありゃ。Candy ran from Mongo. Oh, I'm gonna add that to the list of movies I need to watch again. I had the whole loading zone, or white zone is for loading and unloading of passengers only. Argument from Airplane in my head today. This is the definition of I'm gonna do this, and if you walk into it, it's your own fault. Not what I meant to do, but we'll take it. Oh yeah. Oh, I'll wait for this to end before I bring up something. I take it back. This is when he undoes the eye patch and does a laser eye into the helicopter. Too many games that have a laser eye under the eye patch. Made me expect it every time.
Oh shit, his tattoo's inked in. 己ら全員地獄に送ったぜ。ぶっ殺したぜ。Best fighting style by a wide margin, apart from the one we unlocked in the category. I mean, it's a permanent weapon without limited uses. Well, it's not only that; it's also like half the moves have super armor. Like it's Slugger style is just unfairly better than every other style. Like, Mad Dog of Shimano style kills people quicker, but I still think isn't actually as good as Slugger style. That's fair. Like, it's not a case of Kiryu where his Dragon of Dojima style is just outright better. Buddy, what were you trying there? Now, getting shot in the side and rendered death? おい、俺がわからんのか。返事せえや、誠。ごめんなさい。誠。私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんでええ。お願い聞いて。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で土地を買えと。俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにいた。あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。
あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それがそのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。こんなこともだろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私本当にバカで Yep. 世間 Yeah, you're. だからの一坪があればうまくやれるって私にはそれしかないから。分かったもうええ。やるしかなかったの。くそ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ。お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。 You know, let me give a jacket. It's a little cold up here. 誠、おい聞こえるか。死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みを俺が叶えとるから。せやから頼む。No, not even all the Swiss watches in the world can save us now. Not even 136 of them. 登場界最強と言われる堂島組が独占を狙う巨大な利権カムロ町再開発計画。その鍵を握る殻の一坪の所有者牧村誠は立花の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を向く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ暴力の闇に飲まれていった。しかしカムロ町が
今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた2人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。And the finale. いつまでかかっとるんや。終わったんか。手術はどないやった。失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫。手術は成功です。ただ、まだ意識が戻ってません。もしかしたら、このまま目を覚まさないかもしれません。なんやと。という状況よ。世良さん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば、間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り、あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。真島。カムロ町再開発計画。今まで散々殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。橘不動産、日教連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ああ、てめえなんだその口の利き方だ。風間組の
息のかかったまま全員だ。連中を登場界からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらしてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、桐生、錦、牧村誠。まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ桐生、お前真島五郎って男知ってるか？名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのか、お前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか？ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねだからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何もわからねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りてえ。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ？Find a payphone. おい、虫かよ。 So, for anyone who might be watching who would be interested in the series, the most recent entry is actually in this month's Humble Choice. So for $15, you get this game and some other titles. Yeah. Or not this game. Like a Dragon, Infinite Wealth. Strictly, technically not the most recent entry, but It's the most recent mainline entry. Kiryu か。ああ、そっちは日教連の世良だ。世良さん？あなただったんですか。 also not strictly technically true. 堂島組にやられたってな。 Kiwami 3 is technically the most recent mainline entry. I forgot that Kiwami 3 came out. Yeah. 何の話です？会ってから話す。気をつけてこい。 But that is obviously a remake of a older game, so Sorry, man. Kiryu さん、
あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア外に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。 You don't speak for me. Have that man shot. Okay, he speaks for me. He speaks for me. 礼を言われる資格なんかね。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。一応峠は越えたが、まだ危険な状態が続いている。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。奴はこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩もお前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば殻の一坪は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。立花も殻の一坪を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島宗平に代わる登場界の跡目に据えるためだ。それじゃおやっさんはあなたに登場界を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。桐生、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。
I'm sure there must be some sort of way I can solve a problem here with my fists. 彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんでな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せてお前は町を出ろ。いいな。Heading on over to this park. Look, I'm sure there's something I could be Kazuma Kiryu has never killed anyone in. You guys don't count. Kiryu. 錦。なんだ。どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ街の中堂島組で溢れる。俺ら街を出るしかねえぞ。おい、いたぞ。キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。Punch everyone. 柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。桐生、早く行け錦。分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。
look, I'm sure everything is fine and there are no troubles. We're just gonna head down there and have a nice, friendly chat. Well, huge misunderstanding. Yeah, we're gonna look back on this one day and laugh. Maniacally? Sure. That's a form of laughter.クゼ。あんた一人か。ああ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なちゃちゃ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな。誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう登場会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よくわかってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいよね。上出来だよ。いつでもいいぞ。殺す気でかかってこいや。Alright, we've uncovered an entirely new color of health bar for this one. Yep. Yep. Hey, that's how he went somewhere. Ain't physics engines great?
We're also getting what I personally think is one of the most interesting combat songs in the game. Oh yeah, it's definitely one of the like more intense, not high frequency, but a very intense like fight music kind of thing. This feels like a culmination fight. Yeah. Like it should. One of those things where it's like, I mean, obvious spoilers here. This is not the last fight in the game. But it certainly feels as if it's the last fight that matters. You know what I mean? Yeah. Like, the rest of the fights that come up are fights that Kiryu has to do. This is a fight that Kiryu needs to do. Problem is, I love Also, these... honestly, maybe the hardest fight in the game. The problem Yeah, it is definitely that looks like it. one of the complaints I have about the Yakuza games is that the combat feels great right up until they try to make the combat more difficult, and they usually do that by introducing unblockable combos and don't give you great ways of dodging. I'm not the best at this game, so I freely admit that, a better... Nothing he has done so far in this fight has actually been unblockable. Yeah, but the problem is that this game introduces a lot of hits with, like, the boss characters, where if you don't block the right thing at the right time, they'll get their entire combo off on you, and there's nothing you can do. The block button stops being responsive unless you're in a neutral state. Yeah. And there's a lot of combo attacks where the neutral state just never happens. It's also clear that he has a lot of super armor, so he's just... You're laying into him, but he's able to lay into you at the exact same time. And his hits will stun you. He doesn't actually have that much super armor. He's only getting super armor anytime you see him flash white. I'm sorry, what? Fuck you. Fuck you, I have a mortal Deals a lot of damage. Yeah, it doesn't do a lot of damage. I don't care. It got me 7 hits, which is more than I was getting with, It's also fairly funny, so we take that. Especially since Dragon of Dojima style doesn't have access to the super dodges. So it's actually not a great style to use here. That was a great post to finish on, though. Just,なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。 Also, you shot me. クゼの兄貴。なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組は。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教連に激流。そこに奴が支
渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を撃たせるときわざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって Well, that's gonna be a lot of people. 初めて堂島の頭になれる。本物の国。 Cut to him walking around blinking at everyone, like, very conspicuously. 錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です。クゼの兄貴。お疲れ様です。キル、この車に乗ったら最後だ。またこの町に戻ってこられる保証はねえぞ。もうやり残したことはねえな。You know, he's right. We should go play some Pocket Racer. I mean, you totally can. Yeah, you do everything here. Oh, yeah, I'm aware. Shibuzawa is leading a raid on Shibata. That's cool. I gotta go watch some cat fights. 用意はいいかき。もういいのか、キル。この町でやり残したことはねえんだな。I like that time Kiryu walked up to Nishiki and said, "Switch to Majima." What? What? Hey, two Cyclops. Oh! ちょっと無視かよ。ほら。なんだよ、忘れちまったのか、俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。
すいませんすいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか？遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるんや。ええ、どこ行くんだ？堂島組や。堂島組？おい、どういうことだ？女は堂島組にいるのか？牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一坪はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか？手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって？堂島をやる気か？たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。A lot of people are gonna get hit with a bat. Oh, they fixed all the windows from the time Kiryu busted in. てめえ誰だ？おい、なんだてめえは。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。へい。なんだありゃ。You want me to, like, run a few of them over with my car or something? No, I got this, I got this. 桐生、奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか？ I think I got this by myself, but sure, you can help if you want. やっと来たか。渋沢。渋沢！おめえらの相手はこっちだ、桐生。てめえら。日教連だ！俺だ！撃ち返せ！
Steam, this was a very bad time to inform me of a wishlist sale. 30XX is only $4.99. Look, I'm not saying 30XX isn't a good game, it's just the time and a place, man. People are dying. Makoto, she'll maybe wake up. こっちも始めようぜキリこいつら柏木さん風間組か桐生錦山お前らは船だ渋沢を追え不当の連中は風間組が引き受けた桐生行こうぜSee you with a gun. You also have a gun. There are a lot of people with guns. Yep. The good news is it does seem like the people with guns do not have a lot of health. No. Yes, that has always been the case. Who the fuck is throwing grenades? Oh, that guy. Molotovs, but yes. Hey, there's my 200th enemy in Dragon style. 150th. That was a status update. You didn't actually get that point yet. Also, watch your health. Yep. You're doing great there, Nishikiyama. You got that one guy. I mean, to be fair, he is tying up the guy with the sword. He is doing a useful. Oh, that guy's got a couch. Yeah, he's at a couch. He was just sitting there waiting with a couch. Yeah. Nishiki's gonna drop the couch. He's gonna drop the couch. Nishiki! I told you he was gonna drop the couch. Like there's one guy hiding behind the car like, nope, don't want none of this.
patented Kazuma Kiryu door opening technique. Open the door with a guy. There's the guy with the gun. Have you had a gun this entire time? 後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。桐生、俺がここで連中を食い止める。お前、一人で先に行け。錦、心配すんな。俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だがいいから行け。あいつを止めねえと風間のおやさんにも死んだ立花にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。It's this guy, Takahashi. Give him the stomps. Woohoo! I don't even know how I did that, but... Well, I know the buttons, but I don't know how physically Kazuma Kiryu just whips around 360. It's like the leg kick version of a 360 no-scope.
Oh, it's man with couch. Or no, sorry, the man with barrel. Same idea. Oh. Look, they only have so many couches to wield, okay? He's not going to swing it while you're standing back there. Well, fair enough. Dodging doesn't work. Dodging does work if you time it right. Alright, I guess we're doing it this way. Oh, you piece of shit. I see you down there. Two of them. Damn geometry. Take that, wall. What the fuck is going on? This is has to be together. They're just out of time with each other, that I cannot do anything. Yep, that's about what I thought. Oh my god. I should have bought more health items. This is literally how you have to do this fight. No. If you didn't come upstairs, you probably could have fought those guys while they're coming down. Also, you could have potentially brought your own weapons. Yeah. If I didn't have my own weapon. Is there an Also, you can actually you can also dodge bullets. The dodge mechanic being what it is, especially when you don't have the better dodges from Rush style, I don't count on that. They do give you about a year and a half advance warning when they're about to shoot. Yeah, they give a 1.5 year advance warning for the barrel too, and look how that turned out. Is there an accessory that gives you resistance to the bullets or anything like that? Nope. No. Okay. Oh, this guy's got a hair floof. That being said, I don't remember offhand, but I feel fairly confident that Dragon Style has the thing that Beast Style has, where if you are blocking when you get shot, you actually just soak it. You don't go down, at least. I'd be willing to believe it, but like I said, if you're not blocking from a perfectly neutral position, block does not work. If anything has knocked you out of the neutral pose, it does not work. One of the things I actually like about Slugger Style is that Slugger Style has a way to cancel into lock. And
its block is stronger than most, so it can't be broken as easily. It actually feels like a decent maneuver. Whereas if you're not playing guess the number correctly with what the enemy's going to do as Kiryu, you are basically going to eat an entire combo. Down to our last three. And there are beat-em-up styles that absolutely fix this problem. Like the Arkham series did it well, Dead as Disco has a system that works perfectly well. It's just a lot of these beat-em-ups fall into the trap of to make things more difficult, they will introduce a system where if you don't have perfect timing, you will eat an entire quarter of your bar. Promise you, this game does not require perfect timing. I think you're laying your frustrations against your criticisms. Like, there are definitely some issues with it. That was nice of them to give us a bunch of heals right there. Yep. They usually do that for these, like, running battle kind of things. There's always healing items thrown about. Practically one per room. Yeah, we can just break this room up again. Yeah. Always a good day when you make the Dojima family replace their furniture again.
guess that's a universal language. That teach you in Yakuza training school. Either that or they've all seen, like, the exact same movie they got the inspiration from. Oh, I'm gonna be dropping nails. Yeah, you can't actually carry stuff between. Alright, fair enough, that's on me. He's really upset that you broke that door. It was his favorite. If this were another game that effectively had heat actions, I would say, oh, take them over to the stovetop. No, the one that was in this room was there was a portable stove when we were going through as Kiryu. The portable stove was not. If we ever play other games like this that aren't necessarily from this franchise, Sleeping Dogs is phenomenal. Sleeping Dogs is a phenomenal. A, the game's amazing, but also some of their like equivalent environmental actions are so goddamn brutal. Yeah. Oh, well. The song in the background here has like just a shade of Devil Trigger, and I'm here for it. Yeah, a little bit. Yeah.
the reason Slugger style feels as good as it does, is because it papers over a lot of the problems the combat system has.元島の海真島五郎か。18人殺しの冴島大河の兄弟分。お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えなる顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってだろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。はっ、そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら、俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方をにやけ面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った線をえらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのが好きだから殴った。根っからの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやないか。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえや。堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。And this, to me, is unfortunately one of the biggest kind of missteps in the game, I think. This fight is nothing. Like,
This is literally the first time Majima and Awano have ever been spoken. Yeah, exactly. This is like a speed bump on his rampage of revenge through the Dojima family compound. Yeah, it's like, and I mean, it could have genuinely been solved if Awano had just been fucking around and doing stuff in Sotenbori. And therefore, like, Majima had encountered him before, or if he had been in any way involved in what Majima was up to. Yeah. As it is, just feels like, well, I mean, we gotta have a fight against Awano, and we can't really find a place for Kiryu to do it. Thank you, Lucky Dinosaur Skull. 時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。ご苦労やってるとや。正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができねえ。なんてな。俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたんや。ラッキーなんだな、お前。Okay, but why? I have multiple bullets. I was gonna say, more importantly, why isn't that guy firing a second time?
Unfortunately, his bullets work on drama. You can only shoot when it's dramatically convenient. Like there's plenty of drama here. 7 wounds. You can make the Fist of the North Star thing there. Yeah. 余計な真似してんじゃねえぞほら島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはなマジバおかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった島野も消さなきゃならねえ面倒ばかりだ堂島宗平そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だそいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる Hey, buddy, I'll pay you $5 to turn around and shiv him. お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのやせやないとあの子は黒い闇から逃れられんラオグエ油断するなよ地獄の底まで引きずり込んだるわ堂島 Come down there, Logan. Oh, that's a hell of an intro, I'll give him that. I was about to say! He has more Pokebits! He also has more Pokebits. You should also probably watch your health. Fair enough. Want to remind you, this is the most expensive and dangerous hitman in Yup. He's expensive, but but ironically, he cannot afford hyper armor. Just imagine if the guy had gotten a bat. I'm high, I've only got one of those left. Yeah, so this fight is genuinely kind of a fucking joke. Yeah, he's more visually impressive than anything that looks like a challenge. Yeah. Especially after dealing with Wano, who did not give a fuck about you hitting him. It's also genuinely just they made Slugger style too fucking broken. Yep. Yeah.
One world's greatest assassin versus a baseball bat. Like that, I think part of the problem actually is that slugger style makes the combat system of this game feel like something feel different than it actually is. I could see Because it that. lets you ignore like half of it. Yeah. So you get used to just winning fights with no real effort in slugger style. So anytime you have to do anything else, i.e. like playing as Kiryu, it's like, oh, I actually had to like engage with, you know, mechanics. Also, this is the hardest shit. Like, you just fucking hold on right there, Dojima. I gotta finish crushing this motherfucker's skull. Now, it's like on the boat. Kiryu Kazumaか。なるほど。風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造が。いつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけねえ男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな。ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界と同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東上界最大の組織にまで育てた。
あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんなら、てめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。なんとでも言え。これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか、橘や織田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は登場界のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほどまっとうな男じゃねえ。殻の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いてあの風間の頭ならいずれ女や橘が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために橘たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。竜背負ってんのはお前だけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが竜は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。Ah, purple. Another new bar cover. You would think the guy who wore purple would have the purple health bar first, but nah. Okay. Do we get to restart from this fight, or do we have to do the, like... No idea. I never lost this fight. No, fair enough. Nothing. No way to break it.
We've gotten him down to the blue health bar. Stage Next 2. deck. Careful! Oh. Oh, I see. He has each of your previous styles. Yep. Yep. Yes, that's the same in Beast. That definitely explains the deck. The deck and the fact that the first form of this fight, he was just super fucking fast. Oh! Threw him up the stairs. Oh! Dude. Alright, last healing item. It either works or it doesn't. Lose all our heat. Stunned. We're gonna do the shakedown style.
God damn it! Alright, well, fair enough. Just failed the quick time events. They changed which input it was. Okay, cool. So at least we start from this fight. We don't have to do the whole assassin fight again. I wouldn't think you would. Can't take anything from it. This game's been fairly nice, but I also wouldn't have put it past them to be like, Start a boat. But for the final, like, thing, like, do the whole run-up again. To be fair, this game does come from the era where you weren't guaranteed to get checkpoint saves. Yeah. I think it's after that era, honestly. And also, we've seen checkpoint saves in this one. Asshole. Where's that guy? There we go. I wanted to get through that one without using any healing items. Change which inputs this is. Yep.
2 health items going into this fight, which is better than I had last time. This form is thankfully not as bad. Heat wall blasted. Those. You only get in the fast hit. Drop. Yeah, the drop kick is not going to land. Yeah, unfortunately. Which means we're back down to shakedown tactics. Come down to that quick time event again. Yeah. Just don't fuck it up. There you go. There we go. And now for the real final boss. Fuck my life.
Come on, Kuze again. 極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間も Okay. そして女も必ず殺してやる。立花のようにな。Please let the final boss just be our own uncertainty about the future. And let it also be something I can punch. This isn't a Final Fantasy game. It's not killing Or Persona game. No, it's the blind chick. I hope you've practiced your defense against a guy in a chair. Well, we fought a guy who was using chairs. Does that count? We had defense against a guy with a chair. 風間慎太郎継ぐ本物の極道だ。ダメだ。桐生。錦。越えちゃならねえ。その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。Catharsis. お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦。そいつらを殺すのか、真島。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやろが。殺すんや。俺がこいつらを誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん。謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。ボケがせやったら俺はどないしたらいいんや。
つら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を。何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃあ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何。堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東上界の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東上界最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな真島。I think that's a phrase that's never going to be uttered again. 堂島組は Yeah, もう pretty much. 脅威じゃない。お前が彼女を救った。This is where he learned to stop showing restraint. I mean, kinda, actually. Yeah. 俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東上界を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐川。島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、
楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東上会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話、ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前、わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ。ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。世良に言うとけ。殻の一坪も近江の本部長もわしには何の関わりもない。親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やないほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。災難だったな、堂島。阿波の菓子に久世と渋沢も薩にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の堂島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。
承知の通り、先代が亡くなって以来登場会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を登場会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放したカムロ町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。We haven't seen this guy in a long while. よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺はそうか。おやすさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だができるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい桐生、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。お前堂島組に復帰したってマジか。え？今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間のおやっさんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやっさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて Well, you see, Nishiki, I've got a feeling we're on like a bubble just about to burst. あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは Real estate thing can't keep going like this. もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件で
くさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ。わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。Clearly, what we're lacking is fully inked in tattoos. そして残った道が、そいつのやるべきことっていうか、奴ら皆そうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う。俺だけの極道ってのをな。Make my own line of Yakuza games. No, wait, that's dumb. And there's the iconic look. いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ。それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろ。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めたこれで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来たろ。 Wear it the rest of your life. Okay, I will. At least until I retire and start wearing a Hawaiian shirt. なんだよ、急に。勝手に大人ぶりやがって。 That would never happen. And maybe, like, I don't know, I probably can't wear it as like a taxi driver or something. Oh, that's true. 錦、俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。 And eventually, maybe I get recruited by like a shadowy governmental agency and become a secret agent. Then I gotta like wear black and sunglasses and stuff. I don't know. Could happen. Yeah. But you know what this outfit is good for? Wandering a post-apocalyptic wasteland, punching people. 飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。 Maybe fighting some zombies. Oh, yeah, yeah, you could really do a zombie invasion in that suit. カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。 You have the money, Kiryu. 今日はあんまり持ち合わせが。 That's a bald-faced lie. Oh, it's not. You don't know that. It's been a month. It's been a month. That looks like an expensive suit, and he's probably been injecting the rest of it directly into his veins. That's true. We'll get more than enough money for the steakhouse by the 3 people we have to fight on the way there. なんだそのへんてこなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。
何が正しくて何が悪いかわからんこの町で誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い意味だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでもしないやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで。真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。Don't mind if I do. Now, who the fuck am I gonna Oh, that Kiryu guy. And as Don't You Forget About Me plays in the background, the screams of people he's stabbing in the street. 真島ちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さあ、俺も行くか。なあ。もう構わないで。話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ。君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそうお茶でも飲みながらさ。さあさあ。やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ傷害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よしお前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴。なんです？
どうです？こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ？あ？天下のマジ。え？君はここに。先生、でも。先生。あんた、誠さんに何する気だ？違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。お前の女か？いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか？何？どうなんや？何を急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんたは人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。ならはよ言うてやらんかい。で、そばでちゃんと見とけや。しっかりせえ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、そうだ。今から少し話する時間ないかな。はい。That shit right there is why I fucking love this series. Mm-hmm.
and that is Yakuza 0. A stellar entry in one of my favorite game series. My frustrations with the end game bosses aside. And full disclosure, like I said, I'm not good at these games, so... we spent a lot of time with this game, but that's mostly because it's the kind of game that, I think we've talked about this off stream, it's not as good for streaming in the chunks that we usually do. It's a game that if you're going to stream it, it's better off streamed in like 5-hour, 6-hour chunks, so you can get through an entire long stretch of things at a time. There's also a lot of the meandering side content, which doesn't exactly help. Yeah, I'm mixed. Which again, it's totally fun to play. It's great to play. The sub stories and all the side content stuff are a lot of fun, but it's more useful for breaking up, kind of playing through the story and kind of just, loading up the game and being like, okay, I'm gonna go do like maybe a couple story missions and then I'll play some mahjong and then I'll go do some karaoke and which just doesn't work as well for streaming. Yeah, when you're able to sit, because I played this before, or I didn't finish this, but I played through a bit of it before, like a few years ago, and when I was able to do a story mission and then go do a few rounds of the business stuff, and in between the business stuff, I'd go and do some side missions and stuff, just bouncing to whatever was interesting at the time and being able to go at my own pace, perfectly cool. It's just, we hit a lot of, like, stopping and starting points where we could only do short bursts of stuff because we wanted to show off all the stuff on camera. When you're not doing that, the series is a lot better paced, and the minigames aren't as... or the broad minigames, I should say, are not as in your face. It also helps that there's only one broad minigame per game going forward in the Kiwami series. No. Is 1995 when the first game takes place? Yeah, well, sort of. When it starts. 1995 is when the prologue of the first game takes place, and then the first game actually takes place much later than that. In 2005 is when the main part of the first game takes place. Yeah. Ah, okay. Because essentially, the events that happened in 1995 caused Kazuma Kiryu to be thrown out of the Tojo clan and spend 10 years in jail. Oh. Okay. Yes. God, that's the other thing this game does. I think this is one of the best prequels in terms of, like, recontextualizing what you know about characters. Majima is a very different character once you've played Yakuza 0. Yeah. Like a very, very different character. Not just him, but, like, so many other, like, prequels in other series feel, like, tacked on and like, oh, we can cash in on, these things that happened in the past. This game keeps the tone and style of all the other Yakuza games and manages to give you fresh and interesting outlooks on nearly every character from, like, the first two games.
Pretty much, yeah. In a way that still perfectly gels with everything that you've seen. Which would mean something if I had actually played or known anything about the first two games. Yeah. Which I wouldn't, which is the other issue. It's a very weird thing with Yakuza 0 existing now, because so many people come into it going like, oh, well, I want to start from the beginning, so I'll play Yakuza 0. And if I'm being honest, this game is much better if you've played at least the first game. Like, there's some, yeah, because it does feel like it's... There is some stuff from the second game that's relevant to this game as well, but mostly it's a lot of characters and events and stuff from the first game that you see like in here, and you're like, oh my god, like it suddenly makes all that much more sense now. Sorry, I didn't mean to cut you off, Vince. Oh, yeah, there did seem to be a lot of, oh, this character would probably be important if I knew who the fuck he was. Yeah, there's a lot of stuff in here even I wasn't aware of, because I've only played, like, I've experienced the first game all the way through, and I've played through half of 0, so I know most of people, but there were still some people, like the guy who was still in kindergarten, but was like a 20-something, like a 16-something. Elementary school, but not kindergarten, but yes. I mean, he's, again, that's just a little, like, wink, nod, Easter egg. It's not, and it's in a sub-story. It's not really important to the game. It's one of the, if we were going to make a concerted effort to make this like a regular rotation series, which I am against right now, but we'll see how I feel in like a year's time after we've gotten through some other stuff. Yeah. If we were making a concerted effort to like introduce people to the series, there's about a 50-50 split of which game is the better one for people to get into, for streaming and for introducing people to the entire series as a whole. It's probably Zero's the easier one, partially because when Zero came out, it didn't do anything the Yakuza games did differently. It just polished it up and put it into a much more accessible package, and importantly, made it accessible to Western audiences. But if I was recommending people to, nowadays, with all the other remakes that have come out, and all the other availability of the Yakuza series, I would say probably start with Yakuza 1, Yakuza Kiwami, the remake, and then come back to this one. That being said, the other thing that I have considered is, I have considered taking up a slot to play some of these games, but not the mainline ones. Only the side content ones? Do a lot of the weird side ones, like do the like Samurai Era one, or like the zombie game, or Pirate. Pirate you really can't do without doing Infinite Wealth. Half of it doesn't make sense. That's true, yeah. It seems like an expansion pack that... It is directly a sequel to the events of Infinite Wealth, focused on Majima rather than Ichiban. Yeah, fair enough. But yeah, as for me, the thing that would keep me away from the series is pretty much there's nothing in here that interests me gameplay-wise. Yeah. It's like I'm not terribly into a beat 'em up, and I'm not very much into sandboxes either much. I have a problem with games that have too much collection, in that I feel like I need to complete the collections. You know, part of the reason I'm attracted to the Pokemon games in the first place. And there's too much in each game in this franchise for me to do that. I set off in every Like a Dragon game starting with like, I'm going to 100% this game, and then I make it about 70 to 80 hours in and realize I'm like 60% complete. I'm like, fuck it, I need to finish this game. Yeah. That's where we got with this playthrough. We were like 65-70% done, and I just hit a point where I was like, I cannot take another month and a half of doing the side games at the rate we're going. And I can't take another month and a half of watching you do the side games at the rate we're going. Yeah. We kind of made the mutual issue. As Krampus was saying, like, these games can stream well for somebody who does, say, streams every day, even for the like amount of time you stream. So we usually do like 2 to 3 hour streams.
2 to 3 hour streams of these games would be fine too if we were doing it every single day and not just once a week. Yeah. Yeah. You know, doing it that way, you're still looking at maybe a month total of playing this game. Yeah, but doing it once a week like we did was not conducive to this, and that's why I have no problem with other people doing Yakuza games, but I need to drastically rethink how we do Yakuza going forward. If we do any other Yakuza games. I would say stay to the main story and off stream do any of the side stuff, basically. I mean, the big thing for me, honestly, is even as easily the biggest fan of this series in our group, I would recommend against us streaming any more of them. We are just not the kinds of streamers that can do these games justice on stream. That is also really, a very fair and valid opinion. So, yeah, it's not really our streaming style. Yeah. But I am glad that we did this once just to see a Yakuza game, and if by some chance someone wanders in to use the Sound Goblin Gaming bathroom and happens to see our channel and go, hey, that's a cool game, and gets into the Yakuza series from it, it's worth the time. Especially with the new one coming out that looks so fucking cool. Especially with the new one coming out. I figured it'd be a post-cutscene. Yep.全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんや桐生さん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのにその人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。ほんとダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。
And yeah. All right. Copyright Sega. It's very important. Copyright Sega. Worth one $3 million house in a wealthy neighborhood. Need another $6 million. That's worth another house in a neighborhood. Congratulations, you have money if you want to continue playing this game. Or whatever the fuck it does. Yeah. I mean, you can just go back and complete all the other stuff. Yeah, right. There is technically one post-game super boss, but it's really not worth it. Yeah. Okay. So, we're a little bit over on time, but thank you all for joining us. Thank you to my co-host for allowing me to just get through that and finish the game tonight. Yeah. Join us on Sunday. We'll be continuing our In Hindsight series with more World of Darkness and more Sakura Maiden War, or Fantasy Maiden Wars in our Super Rainbow Sundays. Join us on Monday for more Celia's Stupid Wrong Pack. And who knows what we're doing on Thursdays. That's going to be a talk we have for another time. But it ain't going to be Yakuza, I assure you. Until then, I've been your host, the Krampus. I've been Bograt. I've been Hunter Green. And I'm Vincent. All right. Have a good one, everyone.